Hi students, welcome to the third tutorial of the chapter Quadratic Equations. ఈ tutorial లో మనం exercise 5.1 కి సంబంధించినటువంటి problem number 2 కి solutions చూద్దాం. Please subscribe to my channel for more videos on class 10 mathematics. Let us look at the second problem. Now this is your second problem. Represent the following situations in the form of quadratic equations. Here we are given 4 situations and in each case we have to write the quadratic equation corresponding to the given situation. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి సందర్భానికి అనుగుణంగా మనం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసి చూపించాలి. హియర్ we will follow a 3-step procedure to get the required quadratic equation. The first step is identify the variables in the given problem. మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి వేరియబుల్స్ ఏంటో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. In the second case, form an equation using the relation between the variables. ఏవైతే వేరియబుల్స్ క్వశ్చన్లో ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవి ఏ విధంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయో చూసుకుని దానికి అనుగుణంగా మనం ఒక ఈక్వేషన్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలి. Now in the final step we have to write the equation in the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is the procedure that we are going to follow in all the 4 cases. Look at the first problem. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. యాక్చువల్గా మనం ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసి విడిచిపెడితే చాలు, మనం దీనికి సొల్యూషన్ చేయని అవసరం లేదు. హియర్ వీ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ దట్ ఈస్ ఎంప్టీ ల్యాండ్ అండ్ ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ 528 మీటర్ స్క్వేర్. వి నో దట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో లెంగ్త్ ని బ్రెడ్త్ ని మల్టిప్లై చేస్తే 528 వచ్చింది. నౌ హియర్ వీ ఆర్ గివెన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ లెంగ్త్ అండ్ బ్రెడ్త్. లెంగ్త్ ఈజ్ 1 more than twice the breadth. సో బ్రెడ్త్ ని డబుల్ చేసి 1 యాడ్ చేస్తే లెంగ్త్ వచ్చిందంట. సపోజ్ ఐ టేక్ ద బ్రెడ్త్ యాజ్ x మీటర్, దెన్ లెంగ్త్ విల్ బి 2x plus 1. ఎందుకంటే బ్రెడ్త్ కి డబుల్ ప్లస్ 1, దెన్ ద లెంగ్త్ విల్ బి 2x plus 1. యూ కెన్ టేక్ బ్రెడ్త్ యాజ్ x అండ్ ద లెంగ్త్ ఈస్ 2x plus 1. నౌ వీ నో దట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ లెంగ్త్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సో లెంగ్త్ ఏమో 2x plus 1 ఇంటూ x. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా వస్తుంది. బట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గివెన్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 528. So 2x plus 1 into x is equal to 528. Now on the left side, we have 2x into x. You will have 2x square plus 1 into x, 1x. Now this is equal to 528. So on the left side, we have 2x square plus x. Now let us transpose 528 to the left. Then it becomes minus 528 is equal to 0. So it actually standard form lo undi. Now this is the required equation for the given situation. So length ki breadth ki madhyalo unnatuvanti relation ni 2x square plus x minus 528 అనే ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. లెట్ us move to the second problem. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. సో రెండు కాన్సిక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే 306 వచ్చింది. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే వరుసగా ఉన్నాయని అర్థం. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటిజర్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ 1. యాక్చువల్గా మనకి పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అని ఇచ్చాడు. So in this case, if you take one integer as x, the other integer will be x plus 1. Actually, positive one లేదనుకోండి, మీరు x minus 1 కూడా తీసుకోవచ్చు. It can be either x plus 1 or x minus 1. ఇక్కడ పాజిటివ్ అన్నాడు కాబట్టి x minus 1 మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదంటే, ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, 1 minus 1 0 అవుతుంది. 0 పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కాదు. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లస్ 1 ఓన్లీ. పాజిటివ్ 1 లేకుండా ఇంటిజర్ అని ఉంటే యూ కెన్ టేక్ minus 1 ఆల్సో. We are given the product of two positive integers, that is equal to 306. Now let us find the product x of x plus 1. Now we rendu multiply chesam anukondi, you will have x into x, x square, x into 1, 1x. So you have x square plus 1x. Problem lo manaki ee value 306 ani ichchadu. So this is equal to 306. So on the left side you have x square plus x, 1x ne manu x ani rastunam. Now let us transpose 306 to the left side, then it becomes minus 306 is equal to 0. So this is the required quadratic equation. Look at the third problem. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages after 3 years will be 360 years. We need to find Rohan's present age. So here we have two persons, Rohan and his mother. Actually Rohan mother Rohan kanna 26 years peddadanta. That means రోహన్ పుట్టేటప్పటికి వాళ్ళ మదర్కి 26 ఇయర్స్ అని అర్థం. లెట్ us టేక్ ఏజ్ ఆఫ్ రోహన్ యాజ్ x, దెన్ ఏజ్ ఆఫ్ మదర్ విల్ బి x ప్లస్ 26, ప్రెసెంట్ ఏజెస్ అనమాట. ఆఫ్టర్ 3 years మనకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఆఫ్టర్ 3 years అంటే 3 years తర్వాత
ఏజ్ 3 years ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సపోజ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ 14 నౌ, ఆఫ్టర్ 3 years యువర్ ఏజ్ విల్ బి 17, 14 plus 3. అదేవిధంగా రోహన్స్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఎక్స్, ఆఫ్టర్ 3 years హిజ్ ఏజ్ విల్ బి ఎక్స్ ప్లస్ 3. రోహన్స్ మదర్స్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ 26. ఆఫ్టర్ 3 years it will be x plus 26 plus 3. x plus 26 plus 3 can be written as 29. సో 3 years తర్వాత వాళ్ళ మదర్ ఏజ్ x plus 29 అవుతుంది. 3 years తర్వాత వాళ్ళ ఇద్దరు ఏజెస్ని మల్టిప్లై చేస్తే 360 రావాలి. అది మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్. సో ద వేరియబుల్స్ ఆర్ రోహన్స్ ఏజ్ అండ్ హిస్ మదర్స్ ఏజ్. లెట్ us take the present age of Rohan be x, then present age of mother will be x plus 26. After 3 years, Rohan's age will be x plus 3 and his mother's age will be x plus 29. Now we are given that product of the ages is 360. So product of the ages చేద్దాం. x plus 3 into x plus 29. Let us multiply these two binomials. x into x, x square, x into 29, 29x. 3 into x, 3x. 3 into 29, it's actually 87. Now we are given that this is equal to 360. మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. Now here we have x square plus 29x plus 3x plus 32x plus 89. Now right side ఉన్నటువంటి 360 ట్రాన్స్పోజ్ చేసే ఉన్నట్టు will become minus 360 is equal to 0. So we have x square plus 32x, 87 minus 360, it's actually 273, and on the right side it is 0. So this is the required quadratic equation. Let us move to the fourth problem. A train travels a distance of 480 km at uniform speed. Actually ప్రాక్టికల్గా ఇట్లా జరగదు యూనిఫామ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయడం. ప్రాబ్లమ్ కన్సిడర్ చేయడం కోసం అట్లా ఇచ్చారు. సో ట్రైన్ ఒక 480 km డిస్టెన్స్ యూనిఫామ్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. సో ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ప్రెజెంట్ స్పీడ్ కన్నా 8 km per hour తగ్గితే ఆ జర్నీ టైము 3 hours ఇంక్రీజ్ అయిందంట. అంతే కదా, స్పీడ్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా జర్నీ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా అయితే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మనకి ప్రాబ్లంలో టైంకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. టైం 3 hours పెరిగిందంట. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైమ్. వీ నో దట్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఇది యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 480. సపోజ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ x km per hour. x కి మనం ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. Now what's the time taken? It is distance by speed. So the time taken by the train is equal to 480 by x hour. Time hours లో ఉంటుంది. Let us take this as equation 1. Speed గనక 1 hour కి 8 km తగ్గితే then the speed will be x minus 8. So present speed x 8 km per hour less, that means x minus 8. More అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, you have to write x plus 8. Now ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది? Distance by speed 480 is distance common. So the new time taken is actually second case లో 480 by x minus 8 hour. సో మనకి ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. ఫస్ట్ కేసులో రెగ్యులర్ స్పీడ్ x అనుకుంటే టైం టేకెన్ 480 by x. సెకండ్ కేసులో స్పీడ్ పెర్ అవర్కి 8 తగ్గితే టైం టేకెన్ 480 by x minus 8. ప్రాబ్లంలో మనకి ఈ రెండు స్పీడ్స్కి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు 3 hours అని. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ కేసులో కన్నా సెకండ్ కేసులో టైం ఎక్కువ పడుతుంది, అంటే సెకండ్ వాల్యూ ఇస్ మోర్. ఇప్పుడు ఈ 480 by x minus 8 లోంచి 480 by x కనుక మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ 3. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్. సో 480 by x minus 8 minus 480 by x is equal to 3. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. x minus 8కి xకి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమీ లేకపోతే వాటి యొక్క ప్రొడక్టే ఎల్సిఎం. జస్ట్ లైక్ 2కి 3కి ఎల్సిఎం, 2 3 6 ఎట్లాగో. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ x minus 8 into x. మనం ఇట్లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం. ఎల్సిఎం x minus 8 into x, ఇక్కడ డినామినేటర్ x minus 8. సో x ఎక్స్ట్రా, x into 480. సో యూ విల్ హ్యావ్ 480 into x మైనస్, ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో x డినామినేటర్ x minus 8 ఎక్స్ట్రా. సో x minus 8 into 480. నౌ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ స్టెప్ చాలా క్రూషియల్ ఇక్కడ, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ ద న్యూమరేటర్ హియర్. 480 into x, సో ఇట్ విల్ బి 480x మైనస్ 480 into x minus 8. 480 into x minus 480x. Now minus into minus. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక నెగటివ్ ఉంది. Here we have a negative and minus 8 also has a negative. So minus of minus plus 480 into 8. That is what you have to calculate. It is 3840. Divided by denominator చూడండి, x minus 8 into x. x into x, x square. 8 into x,
8x. Now this is equal to 3. మీరు న్యూమరేటర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హియర్ వీ హ్యావ్ 480 minus 480. So this is 0. In the numerator you have 3840. ఇప్పుడు x square minus 8x divide చేస్తుంది ఇటువైపు. When you take it to the other side it will actually multiply 3. So this is equal to 3 of x square minus 8x. ఒకే స్టెప్లో మనం 2 చేసాం. ఒకటి 480x minus 480x 0. So we have 3840. x square minus x left side divide చేస్తుంది. When you transpose it to the right side it will actually multiply. So on the left side you have 3840. This is equal to 3 into x square. 3x square minus 3/8 24x. So ఇప్పుడు ఈ 3840 ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. Then you will have 3x square minus 24x minus 3840 is equal to 0. యాక్చువల్గా ఇదే ఫైనల్ ఈక్వేషన్, కానీ ఈ 3 టర్మ్స్లోని 3 ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో కామన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 3x స్క్వేర్లో వెన్ యూ ఎలిమినేట్ 3 యూ విల్ హ్యావ్ x స్క్వేర్. 3 టేబుల్లో 24 8 టైమ్స్, దట్ మీన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 8x మైనస్ 1280 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే 3 టేబుల్లో 3840 1280 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. బేసికల్గా యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద వేరియబుల్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్. అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. This is how you can solve these problems. Now this is your assignment for today. Solve these 2 problems and post the answers to me as early as possible. Thank you.